And with 5 pianos, this is there are 5 pianos for you to choose from. Yeah, they are. Embarrassment of riches. So, and if you can... Not in every hall that you get to choose from 5 pianos, all in good condition. And I think then comes into play the certain personality that each instrument has that's different, and also the period of life that the instrument is in. So a bit like wine vintages. By the sound and of course by how the piano and its mechanism, its action feel to me as a player. And it's very related because in some way the action is, together with the sound, has a feedback to the ear and to the body of the player. So sometimes it's a subjective perception, oh, is the piano heavy or light, because it also depends on how much sound it produces and what kind of sound. So, but essentially it's about the sound and it's about the action. And sometimes, so paradoxically, the action is almost more important in some percent than the sound. Of course, not below a certain level of quality, because when, as a player, when I feel that I'm well connected to the instrument, then so it sounds better also. And there could be a piano that has a beautiful voice, but to produce the sound is so in some way an unpleasant process with that instrument. Which we start? If 3, then those 3, 1, 2, and that one. And if not 3, then maybe these 2 first. We're using this piano for Rachmaninoff's Third Piano Concerto for the concerts this week with the Helsinki Philharmonic and Susanna Malki, and Rachmaninoff Third is a challenging piece both for the pianist and of course for the orchestra and conductor, but it's also a challenging piece for the instrument itself. You know, these things so come into real motion in these pieces. So therefore I check how it feels to me to play, what kind of sound, and so to try some specific challenges for me, but also I know for the piano, and to see which one is maybe the most optimal this week. Mun oletus oli, että aletaan valitsemaan soitinta ja tässä on muutaman päivän aikaa, niin viimeistellään se sitten. Ja en lähtenyt edes arvaamaan, että millä hän soittaa. Sen jälkeen tietysti viritystä on pidetty yllä, sitä on viritetty ja sitten lähdetty seuraamaan hänen toiveitaan, mitkä tällä kertaa oli aika hauskat. Hän sanoi, että hän haluaa, että sen pitää olla niin kuin kilpa-auto tällä kertaa sen soittimen. Eli suorituskyky ajetaan ihan äärimmilleen, jopa sinne asti, että tämän jälkeen niin mä saan pikkasen kääntää sitä takaisin. Okay, so how do you think about the lower bass? I could do something with that still. It's better. It's still fine. Well, first of all, the one here in Helsinki, I enjoy communicating with him. And so there's this kind of piano technician, pianist friendly banter that I think develops, and that I think helps to for the tuner, the piano, and the pianist to bond, because I think part of the job of the piano tuner is also psychology, to make the pianist feel comfortable with
with the instrument. And that means sometimes saying, you know, this is it doesn't change or it doesn't get better, this is how it's going to be. It's also an important place. So when does one stops, and when does one stop or get stopped? No tää on talon ykkösflyygeliksi sanottu, siis se mikä talo osti silloin kun tää aloitettiin, ja tää on hyvin voimakas ääninen, nykyaikaisen kuulonen soitin, ja mä ymmärrän, että hän tällä kertaa haluaa, että soittimesta lähtee aika paljon, ja sitä ollaan nostettukin siihen suuntaan vielä sitten koneiston ja intonaation kautta, niin pikkasen vielä. Perusasia intonointityössä, koneiston säädössä, koneiston rakennuksessa on se, että se sopii siihen soittimen runkoon. Se soitinhan on tämä runko. Se kunto, missä näitä soittimia pidetään, niin se on periaatteessa se, että mä yritän etsiä niistä rungoista ne hyvät asiat, mitä sitten koneistoa säätämällä ja intonoimalla tuodaan esiin, jolloin on niin kuin jokainen niin kuin omana parhaimmillaansa. Niin kuin se kaunis kuvitelma on tällainen. I think it's unfair to come as a pianist and say, oh, I want the piano completely changed or very different. I think that's a terrible thing to do. For once, because also the piano is a certain way, so to come in not knowing the piano very well, it's kind of like meeting a new person, saying, oh, you know, we're going to change your haircut and your dressing style and everything will be much better for you. So maybe or maybe not. Sanotaan nyt vaikka niin, että jos yritetään soittimesta tehdä jotain sellaista, mikä ei ole sille luonteenomaista, niin se paljastuu kyllä. Se tulee kummallisen tuntunen. Eli mieluummin aina niin etsitään sitä, mikä on sen soittimen oma ominaisuus. Sen takia tämä valinta on hirveän hyvä. Että soittaja valitsee, että täällä on ne jutut, ja sitten antaa viimeistelyohjeet, millä se nostetaan esiin sieltä ja pelataan niin kuin tätä peliä. So I usually, I think almost never ask for some radical changes, but there are a number of things that can be adjusted that make quite a significant effect that if the next person doesn't like it, they can be turned back to where they were, which I think are better generally, but at least I know for sure are better for me. And so those are some of the things that I might discuss with him. Silloin kun on useampi soitin, näin voidaan tehdä. Jos on yksi soitin, kaksi soitinta, niin se on paljon vaikeampaa. Silloin saattaa soittaja tulla esittää asioita, mitä ei ole olemassa kummassakaan soittimessa niin vahvana, että et päästäisi kovinkaan pitkälle siinä. Kun on 5 erilaista soitinta, niin me ollaan tavallaan niin kuin paremmassa asemassa kuin että jos meillä olisi 5 uutta, koska niiden erot ei ole niin isot. Meillä on nyt ratkaisevasti erilaisia, vanhimmat on 80-luvulta ja tosissaan se, että siellä on yhdessä koneessa erilainen äänipohja, eri puuta, niin se niin kuin tavallaan tekee sen, että meillä on oikeasti valikoima, mistä voidaan sitten aika erilaisiinkin asioihin saada soitin.